I'm recording right now. Okay, Dorothy, welcome again. I'm very, very, very proud to be with everybody. Burada olmaktan çok çok mutluyum. Yeah, perfect. Mutluyum. So I'm so proud to be here with you. And from everyone, everywhere, whether you're in Ankara, in Istanbul, and I see many faces that I know. So I want to say to arkadaşlarım that I know, you know, hoş geldin. And to all of you that are new, I say, hoş geldin. Hoş geldiniz. Denise, welcome. And thank you. Yeah, I'm in my living room. This is the way the world is on Zoom, that we're now talking from each other's homes. And my new just let me translate a little bit because I forget what you said earlier. Okay, yani zaten muhtemelen çoğumuzun anladığı şekilde herkese İstanbul'dan, Ankara'dan hoş geldiniz diyor Dorothy ve tanıdığım yüzler var. Hepiniz hoş geldiniz diyor ve şu anda evimin salonundayım ve her şey değişiyor bu zamanda diye devam ediyor. Yes, Dorothy, thank you. So I want to first start with appreciation and an invitation for everybody on the line. Please translate Okay. İlk olarak bir davetle başlamak istiyorum diyor. Şu an online olan herkese. Okay. Denise, now I'd like you to translate for me. That Right. I'd like to invite everyone for the next minute and a half to write down a few words of appreciation. Önümüzdeki 1,5 dakika içinde herkes takdir etmekle ilgili birkaç kelime yazsın. To Ebru and Denise for organizing this. Bunu organize eden Deniz ve Ebru'ya özellikle lütfen. And Denise, I'd like you, so if you could just write down in the chat, I'm only going to give a few minutes. As we're speaking, I'd like to invite you to write down your appreciation to Ebru and Denise for the organization. In the chat bar you can see with your fingers, you could write down, I see Ebru, harika birsiniz, thank you. From Miriam, hi Miriam, çok teşekkürler, I see that you do this. Çiğdem, Merve, from your heart, thank you. Gerçekten, Nurhan, Emel, it's wonderful to really see you responding. Özlem, Alika, to everybody, thank you for the organization of this. Kemal, thank you. Tulin, Selin from London, hi London'da, selamlar, I can see you. Murat, hi Murat. Sinem, hi. Ebru, welcome. It's very exciting to see your appreciation for each other. I'm so excited to see your understanding of the leadership that is now really required to come online. And just to say to everybody, we say no learning, no emotion, no learning. So I know that I'm always a little bit nervous on the Zoom. Can you say that for me? Duygu olmazsa öğrenme olmaz her zaman söylüyoruz. Söylediği gibi Dorothy'nin ve Zoom'da biraz heyecanlı şu anda. But at the same time, it is amazing from my heart, kalp kalba, to all of your hearts to feel the connection. Ve şu an bağı, aramızdaki kalpten kalbe bağı hissediyor olmak muazzam. And I also feel very, very proud to come visit in the community of Turkey, especially where Ebru and Denise and I were together some years ago, like yesterday, right? Yeah. Like Tıpkı dün gibi yıllar evvel Ebru'nun Deniz'in de olduğu bir organizasyonda Türkiye'ye geliyor olmaktan çok gururluydum. And I know that my book on Gestalt coaching was important. Ve Gestalt üzerine yazdığım kitabın önemli olduğunu biliyordum. But it's also the inspiration that I got from my work in Istanbul that gave me the motivation to write the book, because Turkey has very high levels for learning. Ve o kitabı yazmama bana ilham veren aynı zamanda İstanbul'da yaptığım çalışmalar oldu. Çünkü Türkiye çok motive eden bir ülke. Yes, just amazing actually. Yeah.
Evet, muhteşem. Absolutely, muhteşem. It's very wonderful. So now, one of the things from whatever coaching program or leadership program or position in life that you say to yourself, I would like to learn the kind of power and the invisible magic of coaching. Hangi koçluk okulunu bitirdiniz ya da hayatta yani ne yapıyorsanız, eğer şunu diyorsanız, yani ben güç ve koçluğun o görünmez gücünü, sihrini öğrenmek istiyorum diyorsanız. So I want to just start by showing you just, first of all, I appreciate that we started with Ebru and Denise, and just to show this moment, just to say a moment of appreciation. So Ebru and Denise, how did this moment feel? A little surprising to you? Yes. Bu yaptığımız takdirle ilgili şey sizin için Deniz'le bana soruyor. Sürpriz oldu mu diye. Kesinlikle oldu. Absolutely yes. Absolutely yes. Biliyorum, kesinlikle. And so these small moments of appreciation are küçük ama büyük. Bu yapılan basit takdir küçük ama büyük. Absolutely. So I want to remind everybody that the positive energy that we bring, our people can feel it in, I want to say, thousands of a second. Ve bu çok küçücük pozitif enerji bir an içinde geldi diye söyledi, değil mi Denizciğim? Evet. Absolutely. And one of the things that we always have to ask ourselves, what's the energy we're bringing? Şuna bakalım, içeriye getirdiğimiz enerji, hangi enerjiyle geliyoruz, hangi enerjiyi taşıyoruz? One of my favorite colleagues says it's like showtime. When you go to a play, the actor never says, I'm sorry, I have a headache. Çok sevdiğim bir arkadaşım diyor, yani show time der, bir oyuna gittiğiniz zaman bir aktör başım ağrıyor demez. So how do we bring our best energy to the client? En iyi enerjimizi müşterimize nasıl getiriyoruz, nasıl veriyoruz? Even if our energy sometimes is our vulnerability, bazen enerjimiz kırılganlık olabilir. Our softness, bazen softness daha yumuşak olabilir. The mystery of life. Hayatın gizemi. So for now, I would like to invite us to do a little exercise, because one of the things about the Gestalt approach is it's not just talking, it's doing. Şimdi küçük bir egzersiz yapacağız. Çünkü Gestalt'ın önemli bir yanı da sadece konuşmak değil, aynı zamanda yapmak. So I'd like everyone to take a piece of paper and a pencil. Şimdi herkesten birer kağıt ve kalem almanızı istiyor. And if everyone's ready, I'd like you to take a pencil and a paper. This is only for you. But on your paper and pencil, everyone, arkadaşlarım, everyone, I want you to choose. I'm going to stop to give you a chance to translate everyone. Choose a work issue that matters to you, that you want an answer to. Herkes kendine üzerine çalışmak istediği, cevaplar almak istediği bir konu seçsin. Choose something that you want an answer to, that you're invested in. You can choose whatever issue that matters to you, but you want an answer to this issue. Draw a picture of your issue. Ve her neyi seçtiyseniz bu yanıt cevap istediğiniz bir şey olsun. Bununla ilgili bir resim çizin. So I'm just going to allow you to draw, and just notice as you draw your issue, this is a map of your picture, of your challenge. Bunu çizerken de şunu görün, bu yaptığınız sizin konunun, sizin meydan okumanızın bir haritası aslında. This picture can be a mess to others,
but it is obvious to you what you are drawing. Bu diğerleri için galiba pek bir şey ifade etmeyebilir gibi bir şey söyledi. Evet, Ama evet. sizin için önemli. Size Önemli. şeyler ifade ediyor. So just notice how many of you put yourself in the map and how many of you put parts of the world, stars, planets, buildings, what is relevant or not relevant that you put into your map. Bu haritaya kaçınız kendinizi de yerleştirdiniz ya da kaçınız işte dünyada yıldızları, binaları, farklı şeyleri yerleştiriyorsunuz. Buna bir bakın. Dorothy, someone ask on chat something, let me answer that. Ayşe Hanım, seçeceğimiz konuyla ilgili soru sormuşsunuz. Sizin kendinize özel yanıt almak istediğiniz bir konu. Cevap aradığınız, zihninizi meşgul eden, size ait bir konu. It's okay, Dorothy. Thank you. Okay. Anything you want to ask me? Sormak istediğiniz bir şey var mı? No. I have a question. That should be a work issue, isn't it, Dorothy? Yes, it could be a work issue, but if you're struggling, you could make it a personal issue. All Just right. allow yourself, you are in charge of deciding what challenge you want to draw the map of. İşinizle ilgili bir şey olabilir ama özel bir konu da olabilir. Kendiniz karar verin neyle ilgili olacağına. Okay, arkadaşlar, now I want you to identify, mark the 3 most important issues that you have to pay attention to, or if I'm working with you, I have to pay attention to. When I say I mean anyone who's your coach. The 3 most important issues you have to pay attention to. Bununla ilgili dikkatinizi vermeniz gereken, odaklanmanız gereken en önemli 3 şeyi seçin. Yani kendi dikkatinizi vermeniz gereken ya da bir koçla çalışıyor olsaydınız, koçunuzun dikkatini vermesini istediğiniz en önemli 3 şeyi tanımlayın. Yes, exactly. Kesinlikle. The 3 things that if they don't seçimler, if they don't change, nothing changes. Ve eğer şöyle belirleyebilirsiniz bu 3 şeyi, o 3 şey değişmezse hiçbir şey değişmeyecek. Now, wonderful. Seçimler. You want change. Değiştirmek istediğiniz seçimler. Okay. Take a breath. Derin nefes alın. And now I ask you to choose the most important thing that you need to pay attention to bring change, to bring seçimler, the one thing that you need to pay attention to that may not be in these 3 things. It may or may not be. What's the one thing that you need to pay attention to? Mark it. Şimdi bunların arasından olabilir ya da olmayabilir. En çok dikkatinizi vermeniz gereken bir şeyi seçin. Sorry for that. Okay, it's okay. I think it's very wonderful when we ask questions that one person asks a question, maybe other people need it. Thank you. Okay? Okay. So I'm taking just another 10 seconds. Okay. So bir you 10 want saniye daha bekliyoruz. have a look at the last thing, the one thing that needs to pay attention to bring change that may not be in the other 3 things, may or may not be. Bu son olarak yazdığınız o değişim için gerekli, önemli olan bir şey, ilk seçtiğiniz 3 önemli şeyin içinde olabilir de olmayabilir de, farklı bir husus da olabilir o dikkatinizi vermeniz gerektiğini düşündüğünüz şey. Okay, arkadaşlar, and now I have a direction for you. Okay? Şimdi bir yönlendirmem var size. I want to ask you to look, notice what you've just done, and we are, through Ebru and Denise's wonderful help, we're going to invite you to go into a room. You're going to meet another person in the room,
the person with the longest hair starts. And the Okay, just let me translate here. Şimdi o haritanıza, herkes kendi haritasına bir baksın, dikkat etsin. Sizleri ikili odalara ayıracağız az sonra. Ve ilk olarak saçı uzun olan başlayacak. Okay. So each person, the person who starts tells the other person what you noticed about your issue. What changed from this little time. Don't tell the story, just name, this is my issue, and this is what I noticed that changed. You're only going to have 3 minutes per person. The person who listens, and then share with the person who spoke what you're aware of in yourself as you look or experience the others. It's just an awareness statement. So I could say, I feel interested, I notice myself, I'm interested in you. Whatever your awareness is, you have one statement at the end of 3 minutes, then you're going to switch and the person does the exact same things. Tell the other person what you noticed about your issue. What shifted, by shifted means what changed, what's different. Name it, don't tell a story, just report what seçimler is shifted, and the person that listens makes awareness statements. Okay, Ebru, can you translate? Okay, I'll translate. Deniz, you can add if I miss anything. Şimdi odalara girdiğinizde uzun saçlı olan kişi ilk olarak konuşmaya başlayacak. Ve hikayeyi anlatmayın. Sadece konunun ne olduğunu kısaca bahsedin. Ve neyin şu yaptığınız küçük çalışmada neyi fark ettiğinizi, neyin değiştiğini, bu çok küçük bir şey de olabilir, söyleyin. Karşı taraf dinlerken de bununla ilgili ne fark ettiğinizi paylaşın. Okay. Deniz, ekleyeceğim bir şey var mı? Evet, yok, hayır. Okay. It's okay. Sorry, there are some comments in chat. Let me just check it. Arkadaşlar, egzersize katılamayacağını belirtenler var. Birkaç kişi hani olabildiğince dışarıda olduğu için katılamayanlar. Onlara dikkat etmeye çalışacağım ama hani bir odaya girmeniz gerekirse odaya girmezseniz katılmamış oluyorsunuz ama tabii diğer kişi dışarıda kalmış oluyor. Aynı şekilde partneriniz. Çünkü otomatik yapılacak. Hani tek tek ayarlamayacağız odalara ayırmayı. Ben dikkat etmeye çalışacağım ayarlarken. It's okay, Dorothy. Yes. Yeah. So, shall I start yes. the breakout rooms? Okay. Everybody, you have to accept the invitation to meet with your partner. Okay. If it's not perfectly clear, just allow yourself to say what's different. 3 minutes and then switch. Just notice it's an exchange, not a big conversation. Listeners listen and then switch. Please listen. Bu uzun bir sohbet değil. Sadece kısaca ne olduğunu söyleyin ve ne değişti bu küçücük çalışmada onu paylaşın ve sonra da değişin. Yani uzun bir sohbet değil. Şimdi ben odaları ayarlayacağım. 55 kişiyiz. Deniz ve Dorothy yani şöyle 56 olsa kaç? 28 oda mı oluyor? Evet. Beni dışarıda bırakabilirsin. Çünkü ben evet, şeyden... Bırakacağım. Bırakacağım Deniz'ciğim. Birkaç kişiyi daha dışarıda bırakmaya çalışacağım. Şimdi otomatik yapacağımız için bakalım nasıl olacak. Dorothy, 3 minutes? Yes. In the room? Okay. Yes, 3 minutes per person. So it's 6 Then minutes. total 6 minutes. O zaman arkadaşlar lütfen zamanı zaten odalara girdiğinizde orada görüyor olacaksınız. Her iki tarafında 3 dakikası var. Toplam 6 dakika içeride olacaksınız. Şimdi giremeyeceğim diyen arkadaşlarımı ayırmaya çalışacağım eğer bulabilirsem. Good. There are a few people who doesn't want to join, so I'm trying to leave them outside, so it will take just a few minutes, I believe. Sorry.
My dear friends, we ask you to join because if you don't join, you won't have the experience. So just say yes, lütfen. Okay, then let me recreate it and let's see what will happen. Here we are. Yes. Okay. Yes, participation is önemli. Arkadaşlar, Dorothy özellikle herkesin katılmasını rica ediyor. Biliyorum yoldayım diyen arkadaşlarımız oldu. Ama sizden ricamız katılım sağlamanız, olabildiğince, mümkün olduğunca katılım sağlamanız. Dorothy, just let me take you and Deniz out, okay? Okay. Some people said that they are trying to reach the place. If they are driving, that may cause a problem, though. Okay, my dear friends, I think this is just, actually, this seems to be too complicated. I don't know why. People, shall we move on? It did not work. Can we let go of this? Now I see some noddings here, Dorothy. Dorothy, yani biraz karmaşık olacak sanki bazılarımız için. Olmazsa bunu pas geçelim önerisinde bulundu şu anda. Dorothy, how shall we proceed? Well, I'm going to tell you, my dear friends, we have to stay adaptive, and I'm going to ask you how often you invite someone, and when you see that they don't join, can you let go? This is one of those moments I would like to say, you are in charge. Somehow, not accepting the room was giving me some feedback. So I want to thank you for the learning experience. The experiment that you gave was not to you, but to me. Okay. Yani bazen bir şey olduğunda diyor, ona da hani bir şekilde ayak uydurmalıyız. Şimdi burada bazı arkadaşlarımızın hani odaya giremeyeceğim deyişi benim için bir geri bildirim oldu. Benim için bir öğrenme var burada diyor ve devam ediyoruz sanırım odaları açmadan. But just pay attention to what kind of emotions did this bring in you? Did you feel uncomfortable or comfortable? Because in the Gestalt approach, we say no emotions, no learning. Burada lütfen şuna bakın. Nasıl bir duygu hissettiniz? Yani bir rahatsızlık mıydı? Neydi hissettiğiniz duygu? Buna da dikkat etmek öğrenmeyi geliştiren bir şey olacak. We also say no failure, no learning. So in a way, this exercise failed. But how exciting. It means that you said no and I heard you. Eğer hata yoksa, başarısızlık yoksa öğrenme de yok da diyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla burada da bu egzersiz başarısız oldu ve biz öğreniyoruz. So even the smallest no, when someone, a client or another person says, can we hear them? Every no also is a yes to something else. Ve söylediğimiz her hayır aslında başka bir şeye evet demek anlamına geliyor. And so even now, though you didn't go into this activity, I would just wonder what just shifted or changed or any questions. Ve bu aktiviteyi yapmadığımız halde merak ediyorum diyor. Acaba ne değişti, neyi fark ettiniz? Hiç herhangi bir soru var mı? We have one question in books. Okay, here it is. Is it what is correct to go for it even if we are not comfortable? So who is asking this question? Selda. Zelda. First of all, it's a wonderful question. The not comfortable rahatsızlık is the thing to go for. Üstüne gidilecek şey. If you want to understand what's not comfortable. Eğer rahatsızlığın ne olduğunu anlamak istiyorsan. So one of the things, again, about the Gestalt approach is to see what is obvious right in front of us. Ve Gestalt yaklaşımında önemli olan şey de
tam gözümüzün önünde ne olduğunu görmek. So my question to you, Selda, what can you say what was uncomfortable? Selda, sana sorum, neyin rahatsızlık olduğunu söyleyebiliyor musun, tanımlayabiliyor musun? Rahatsızlık veren şeyin ne olduğunu. Well, Selda, I also hear that maybe are you writing? Selda Hanım burada aramızda mı acaba? She's writing in the chat. Okay. Evet, aslında buradayım. Okay, here she is. Yes. Okay. Yani aslında yanıtını buldum. Belki de şu, hani çok tanımadığım biriyle böyle paylaşmak benim açımdan birazcık rahatsızlık verici hissetmeme yol açtı. Okay. She says, actually, I found the answer. To share something with someone whom I don't know at all made me uncomfortable. Okay. Is that familiar, Selda? Peki bu senin için tanıdık bir his mi? Evet. Yes. Yes. Okay. So let me just say right now, what I want to do is to say what a wonderful step you took to share this with all of us on the call. Ve şu anda Selda, senin bizlerle bunu paylaşıyor olman ne kadar harika. How does that feel? Bu nasıl hissettiriyor? İyi hissettiriyor. Yani o rahatsızlığın üzerine gitmişim gibi iyi hissettiriyor. Good. Like I moved through that uncomfortable feeling, I feel good, she says. Exactly, kesinlikle. Because you touched the uncomfortable thing, something moved and shifted. Surprising? Rahatsızlık alanına dokunduğun için bir şey değişti. Bu bir sürpriz mi? Kesinlikle. Şu anki diyalog da sürpriz. Teşekkür ederim. Yeah, no, ben de teşekkürler, because I think even in the tiny moment, we have something that feels authentic. We say, we invite you, but you decide. And if you decide no, can we hear your no and what your yes to? So if we want to create trust, güven, how do we hear the little no that holds the space for trust? Please translate. I'll try. This was a little long. Evet, burada o bir an içerisinde bir şey oldu, bir şeye davet edildim ve hayır demeyi seçtin ve bu hayır başka bir şeye evetti. Ben bu kadarını yakaladım Denizciğim. Yes. Bence Yes. yakaladın. Evet. Okay, it's almost done. Bir hayır aslında karşılıklı güvenin oluşması için Yes, okay. bir hayır aslında karşılıklı güvenin oluşması için bir fırsattı ve o hayırı duyarak bu güvenin oluşması için fırsatı değerlendirdim şeklinde bir şeyler söyledi ama araya sizin çeviri girince ben de toparlayamadım. Harikasınız Bahar Hanım. Çok teşekkürler. We have some additional force for translation, Dorothy. So I think it's wonderful. So I'm going to hold this moment because what's very clear to everybody is I want to tell you what we say yes to is important, but what we say no to is critical. So often people say yes when they mean no and they don't feel ready, or they say no but they mean yes. And so when you say yes but you mean no, you could feel like a victim. When you say no but you got it anyway, you actually feel like a loser. So it's very important to manage the boundary. Please, everyone.
Burada çok az bir duraklamak istiyorum çünkü bu çok önemli diyor. Bazen hayır demek istediğimiz bir şeye evet diyoruz. Bazen de evet demek istediğimiz bir şeye hayır diyoruz. Her ikisi de bizi istemediğimiz durumlara sokuyor. Dolayısıyla sınırlarımızı belirleyebilmek, evet demek istiyorsak evet, hayır demek istiyorsak hayır demek, bu çok çok önemli. So really, for everyone on the call that would have spoken to another partner, to hear Zelda's no, uncomfortable, makes everyone more safe. Ve burada Selda'nın hayır ben şu anda rahat hissetmiyorum deyişi aslında herkes için, bu kolun yani bu Zoom webinarındaki herkes için bir güvenli hissettirdi. Okay, but can I offer you just a tiny little exercise? May I? Minnacık bir egzersiz önerebilir miyim? Diye soruyor Dorothy. Yes. Yes. May I? So I'm going to tell you something now because this is a surprise to me, but a wonderful surprise. And so sometimes one of my great meditation teachers said, expect the unexpected. Mm-hmm. And I think if you want to be authentic, we have to be ready for what we don't even know we are not ready for. We don't even know, Zelda, that you had a no, and yet to hear your no created excitement. Bu çok çok değerli bir an. Çok sevdiğim bir meditasyon öğretmenim. Beklenmeyeni bekle der ve bu da bizim için öyle oldu. Nasıl devam etti Deniz? Farkında mısın? Ya ben şu anda chat'e bakıyordum. Onun için son evet, kısmını kaçırdım. Çünkü chat'te çok fazla yorum var. Hani yorum ve sorular var. Acaba egzersizden evvel onlara da bakarak mı egzersize geçmek ister? Bence bir soruyor olmak lazım. Dorothy, we have some questions in chat box. Do you wish to continue with questions prior to exercise, or shall we go with the exercise? Let's take two questions. Two questions. Yes. Okay. The last one is here with me now. Şebnem is asking. Yes. Just let me read it first. Yes. Oh, okay. She says, for these yes or no's, how much do you say them in accordance with our own self? And how much do we tell them according to our environment, according to people around us? Actually, this is not a question, just a comment, I believe. And another. First of all, it's a fantastic question, especially in today's world. Yeah. You know, I mean, I'm going to just show you something. We don't. We probably, actually, I don't know if I want to show you that, actually. I want to just... Bu harika bir soru. Bir şey göstermek istiyorum size. In today's world, okay? Bugünün dünyasında. Today's world where there is so much happening now. Çok fazla şey oluyor. There is so much happening, and here's the interesting question. Where we are is what is the boundary where we are? Do we want to say no to something for ourselves? Do we want to say no to something interpersonal? Do we want to say no to something that the group is doing? Do we want to say something that is happening in our city? Especially the whole world now is connected in one very terrible way, and that is the terrible figure that's connecting us is the figure of Corona. Okay. And it becomes important to know what we're saying yes and no to when this figure is bigger than anything that's going on in the world. So the no and the yes now is changing. Maybe we want to go for a walk, but now we have to say, no, we can't, because the larger figure of Corona is telling us something different. But maybe in our home, we can say yes and no, because we have control within our boundary. Please. Okay. Tabii neye evet ve hayır diyoruz? Yani kendimize mi hayır diyoruz? İki kişi arasında bir şey mi? Bir gruba mı? Yoksa kültürel bir hayır mı
söylüyoruz. Bu çok önemli. Şu anda bizi çok küçük ama çok büyük bir şey. Korona bütün dünyayı ortak bir noktaya getirmiş durumda. Böyle bir zamandan geçiyoruz ve bu zaman içerisinde neye hayır, evet ya da hayır dediğimiz daha büyük bir önem kazanıyor. Yani belki bir yürüyüşe çıkmak istiyoruz ama hayır diyoruz çünkü hastalık, bu koronadan ötürü çıkamıyoruz. But the issue of, this is what I'd like to show everyone, the issue of what I want to get is a positive use of my presence. The issue of what I don't want to get is what's important, positive resistance. Mm-hmm. So I want to say to you, Selda, for everyone now is, what do all of us want to be clear we're saying no to, so we don't get what we don't, so we don't get what we get, what we want, we don't lose what we want, and we don't get what we don't want, which is the position of being a victim. Burada yani hem Selda hem hepimiz için neye hayır dediğimiz çok önemli. Çünkü eğer ne istediğimizi alıyorsak ya da istemediğimiz şeyi almıyorsak bu iyi, ama eğer istediğimiz bir şeyi alamıyor ya da istemediğimiz bir şey oluyorsa bunlar bizi kurban ya da kaybeden pozisyonuna sokuyor. And exactly, nobody wants to be kurban. Ve hiç kimse kurban olmak istemiyor. And nobody wants to be a victim or a loser. So this boundary management is something I want to say for all of us. If we can manage it for ourselves, we can better manage it for our clients by saying, is this what you want? Is this what you don't want? And to create the conditions of safety that allow people to say it. Ve eğer ben kendim sınırlarımı koruyabilirsem, o zaman danışanlarım, çalıştığım insanların da hani ne istediğini ve ne istemediğiyle ilgili onlarla da daha iyi çalışabilirim. Ufak bir ilave. Lütfen. Bu boundary, yani sınır tanımlarını yapmak için gerekli olarak güvenliği yaratmak, safety yaratmak da bizim görevimiz. Did that answer? Is that enough of an answer for now? It's a wonderful question. Yeah. Okay. Thank you, Dorothy. And one more question, right? Yes. Okay. Just let me read. Yes. There is Şebnem's. Okay. I remember. Sorry? Şebnem's comment right after Selda's. Can we find it? Just on the contrary, I was comfortable talking to a stranger about my own issue. That's right. Thinking that she or he will be listening to me non-judgmentally. Yes. This tells me that everybody has his own definition of his own comfort zone. Well, my dear friends, that is wonderful. And I want to give an example of why we say change is from within. Who said that, Denise? Şebnem. Thank you, because it's true for you, but for Zelda, it's different. And this is where we call it multiple figures, multiple realities. We need, even everybody in Turkce, everybody can see the world differently. Şebnem, senin için bu doğru, Selda için diğeri doğruydu. Bu işte şeyi gösteriyor, çoklu figürler olduğunu bize gösteriyor. Ve Türkçe ile ilgili bir şey dedi ama orayı kaçırdım sanırım. Okay. Now I'm going to please go forward. Tamam? Can I go forward? Yes, thank you. Yes, I'm going to, because I'm going to tell you, I'm going to ask you to Guven, trust me here, let's go forward. Tamam? Okay. Burada bana güvenin ve devam edelim diyor. It's okay. Well, I'm going to give you something that is very small, but always a little bit surprising. Because we say, what is your figure? This is the word. So the figure for Selda is not safe. The figure for Sebnan is I could talk to somebody. And believe me, today, one of the most important things we need is safe places to share. Şu an dünyada en çok ihtiyacımız olan şey paylaşım yapabileceğimiz
güvenli alanlar. Şebnem'in figürü rahatlıktı. Selda'nın figürü de oradaki rahatsızlıktı. But trust for you is not the same as trust for me, is not the same as trust for someone else. Tabii güvenin anlamı benim için başka, sizin için başka, hepimiz için farklı. But when we know somebody cares and checks, that makes us safer. Birisi bizi tanıdığımız, karıştırdım, sorry. Again, Dorothy, please. When we know someone is checking that it's safe, we feel safer just because someone... Birisi bizim için bunu kontrol ettiğinde güvenli, o zaman bizim için de güvenli oluyor. But I'm going to say something now. I'm just going to show you something. It's called Count the F's. And some of our people, you know the answer, but still be with me just to see the outcome. I'm going to ask you to look at this and just allow yourself to count how many F's you see. Don't say anything. Bakın ve kaç tane F harfi sayın F harflerini, ama lütfen chat box'a yazmayın. Herkes kendine saysın. I'm going to give you 10 seconds more. Just count the F's that you see. F'leri sayın. Bir 10 saniye daha var. Okay. Count the F's. And now, my dear Ebru, can you offer us poll 1? Şimdi lütfen herkes kaç tane F saydığını yazsın. Can you decide if you saw 3 F's or 4 F's or 5 F's, 6 or 7 or 8? Please mark the number of F's that you counted. Everyone has to go and mark it and then submit. Nothing bad will happen. I invite you to mark the F's. Eğer herkes yazdıysa yine değişiyor. Let us wait 10 more seconds. Okay? Evet, ilave eden var mı acaba? Yok. Okay, I'm ending the poll now. Şimdi poll'u bitiriyorum. Shall I share the results now? Yes. Yes, okay. Okay. Evet, sonuçlar. Isn't that interesting? So there were 16% of this group saw 3 F's, 8% saw 4 F's, 5% saw, 19% saw 5 F's, 46% saw 6 F's, and 8% saw 7 F's. Okay. By the way, isn't that interesting? İlginç. Okay? I want to just say çok ilginç. And you know what? Sometimes there's a second chance. We're going to count again. Just çünkü, because. We're going to count again. Okay? Yeniden sayacağız. Okay. We're going to count again. Çünkü, please count again. I'm going to count the seconds. 10 seconds to count again. How many F's you see? Şimdi yeniden sayın. Bir 10 saniye. Chat'e yazmayın lütfen. Ve kaç tane F görüyorsunuz? Yeniden sayın. Okay, Ebru, let's put the poll up again. Okay, yeniden poll yapıyorum. Şimdi yine lütfen buraya herkes kaç tane F saydığını yazsın. Okay. Please mark how many you saw this count. 3 or 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane gördünüz? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lütfen yazın. Chat'e yazmayın. Lütfen poll'dan seçin kaç tane gördüğünüzü. Okay, shall I end it? I think it's done. Okay. And let's see. Şimdi sonuçları görelim. Yes. Okay, so you see a movement. There has been a movement. I'm going to just, let's see. Actually, I'm going to, it doesn't show the cursor. Let me stop the polling. Okay. Can you put the answer that you just put up? Okay, again. Yes.
Yes. So everybody, you see that there is actually a movement. And now there's 64% of people see there's 6 counts, and 21% see 7. Okay, but how about the 5% that only see 5? I'm going to ask you, those of you that count 5 F's, how do you feel? 5 tane F sayanlar, nasıl hissediyorsunuz? You can write, chat'e yazabilirsiniz. 5 diyenler. Okay. All right. Something is wrong with me. Mevlüde bende bir sorun var diyor. Bahar gayet eminim kendimden der. I feel confident. What can I do? Ne yapabilirim? Eminim. Well, first of all, I think that's fantastic, Mevlüde. And you counted 5, yes? Is that it? Yeah. So I'm going to just say, everyone, because I'm aware of time, but you know, isn't this really fantastic? One piece of one little thing, and there's different counts. So what's going on, right? What's going on that from this thing there are different counts? I'm just going to... Ne oluyor? Niye farklı sayıyoruz? Ne olup bitiyor? You know, there's a word that we love in our program. I'm going to tell you the word. The word is called boş yok. Programımızda kullandığımız bir söz var. Boş yok. Boş yok. Boş yok. Boş yok. Everything is valuable. So this idea of count the F's, here's what the thing is. Those of you who saw 5s, the actual count is 6 within here. It's the little F's in the little word, küçük, people tend to miss. Okay? Burada yani küçük kelimelerde işte 2 harfli of kelimesindeki F'ler gözden kaçanlar olabiliyor diyor. Okay? And also, if you don't know to count the F on top, you wouldn't get a 7. Okay? Ve yukarıdaki şu count F yazandaki F'i de bazen sayabiliyoruz. O zaman da 7 sonucunu buluyoruz. But what I love about this exercise, everyone, so first of all, for you, Mevlüde, even though you're joking, there's always, we say, a little truth in every joke. Sorry, someone wrote something on the chat. Okay, and, I mean, yes, Mevlüde, özellikle sana yaptığımız tüm şakalarda bile, şaka bile yapıyor olsak, içinde bir gerçek, bir büyük var. Yes. Okay. Okay. Yes, do you want to say anything, Ebru? No, please continue. So the idea here is, if you wouldn't know that other people counted a 7 or a 6, you think that your figure of 5 is correct. And that, yeah. Eğer diğerlerinin 6 ya da 7 saydığını bilmesen bile kendi saydığın 5'in doğru olduğunu düşün. So it's not just the figure of the numbers. It's how do we pay attention? Our verkinderlijk. We don't, the idea, how do we use ourselves to pay attention? Because how we look depends on our mindset, okay? It depends on our values. Are we confident of ourselves? Or do we say, like Mevlüde, and I really want to say, I know you're joking, but wow, I'm going to be wrong. I'm not sure. Or, you know what? I know, for example, I know I am not good at counting. So I count 5 times always because I go, I better be careful. Because I know this. I know my unconscious bias. And one of the things is to know ourselves, is to know our bias. Also, what's our history in a certain situation? And also, what's our dream? Do we really want to do something in a different way? So one of the things that we say is how we look at the world shows our presence and shows how we use our presence, which is use of self. We say we don't see the world the way it is. We see it the way we are. Please. Okay. Aslında konu sadece o rakamlarla ilgili değil, farkındalığımızı nereye yönlendirdiğimizle, nereye odakladığımızla
ilgili. Yani mindset'i, yani zihin yapımızı dikkate alarak mı, değerlerimizi dikkate alarak mı yapıyoruz bunu? Biases, Deniz, nasıl çevirebiliriz? Ön yargı. Ön yargılarımızı mı dikkate alıyoruz? Yani geçmişimizi mi yoksa hayallerimizi mi dikkate alıyoruz? Bunların hepsinin toplamı aslında Prezans ve use of self, Gestalt koçlukta çok kullanılan bir tanımdır. Benliğin kullanımı olarak çevirebiliriz. Bunların hepsi prezansı, anda olmayı ve de benliğin kullanımını oluşturuyor. Kısacık bir ilave, çok sevdiğim bir cümleyi de kullandı Dorothy. Evet. We see the things as we are, but we should see them as they are. Yani biz onlara bizim penceremizden değil, onların olduğu gibi, onların penceresinden bakıyor olmamız gerektiğini de hatırlattı. O tam o karşılığı, dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Şahane. Ana isminin bir sözü diyebiliyorum. Çok güzel. This is why this approach continues to be so powerful. Exactly. Bu yüzden bu yaklaşım çok güçlü olmaya devam ediyor. Which truth is the truth that wins? What should we see? Is just a version of truth. Hangi gerçek olmaya deniyor? Bizim gördüğümüz gerçekliğin bir versiyonu sadece. So what Alif says is our realities can be different. And here's what we know. We know that it takes at least one other person to validate our reality. Bir kişi daha benim gerçekliğimi onaylarsa eğer, onaylamasına ihtiyacım var. Onaylamasına ihtiyacım. En az bir kişinin daha benim gerçekliğime onay vermesine ihtiyacım var. So one of the things that creative people we need creativity, but creative people need someone to validate their reality because they see someone no one else sees. Yaratıcı kişiler de kendi gerçekliklerini onaylayacak birine ihtiyaç duyarlar. And figures are subjective. We will see something depending on who we are, depending on where we are in our life, depending on how strong we feel, depending on how smart we feel or not smart. Yeah. Figürler de görecelidir, subjektiftir. Çünkü bizim kim olduğumuza, nerede olduğumuza, nasıl düşündüğümüze, bunların hepsine göre değişim gösterir. So I'm aware of, time and this issue of what's a figure for me, but a different figure for you is one of the most profound things that we can do. We can say to someone is, what is it that you're paying attention to that you want support in or you want other people to know? Burada tabii ki figürler de benim için farklı, senin için farklı olabiliyor. Deniz, nasıl devam ettik? Farkında mısın? Can you just repeat the last please, Dorothy. part with support? The idea of figure. So I'm going to just say something that's very interesting. We don't have time for this. Just let me, Dorothy. Arkadaşlar, aslında 1 saatlik programımız ama yani birazcık uzuyor. Eminim kimse şikayetçi değildir bundan. O yüzden burada biraz daha kalmaya devam edelim. Dorothy, okay. I'm just going to say the time is not an issue. Please continue. It is and it isn't. I don't want to rush because I want to leave room for the question. If the food is so wonderful, but we do too quickly, it's a very hard thing for the food. Okay. Yani çok da böyle aceleye getirmek istemiyorum. Hani yemek çok güzel olabilir ama onu çok böyle aceleyle yersek yemeğe de yazık. Yemeğe de yazıklar. I know this group, by the way, let me just say that you're having an effect on me by your questions. It's so, derin, çok derin. But I want to take a figure that we all saw. We saw Zelda say, I'm not comfortable. And Zelda had some kind of, can you just say, Zelda, what were your sensations that you felt? Okay. What happened to you when you felt, I'm not comfortable? Can you just say, can you come out and say
What was it? Selda'nın söylediği şey çok önemliydi ve şu anda o figürü öne çıkartmak istiyorum der Dorothy ve Selda Hanım eğer buradaysanız o rahatsızlık zaman o anda sensation yani nasıl bir hissiyatınız vardı? Yes. What was your sensation? Hissiyatınız neydi? Burada mısınız acaba? Buradayım. Keyifle buradayım hala. Yani rahatsızlık duyduğum şey işte o güvensizliğin verdiği bir huzursuzluk, bir kendime koyduğum bir ket vardı. İşte söylediğim gibi o duygularımı çok açıklayamayacaktım. Karşı tarafa aktaramayacaktım. Some kind of restlessness, I understand. And that's lack of trust. Wonderful. So let me I'm going to say to everybody here, this is where, you know, I always say that when I come to Turkey, I get an education. And the education is how deeply people feel things and know things, which is why the bazaar is a metaphor for the best business in the world, because you can read data. So Selda says she felt restless, okay? But I heard her say the word güven. Mm-hmm. And she actually, from her restless, her sensation, she went to the awareness of I'm not ready, it's not safe. Mm-hmm. So she took the sensation and she took the sensation and made it meaning into I'm not ready to go. Okay? Mm-hmm. Okay. Selda rahatsızlık, huzursuzluk diye tanımlıyor. Bir yandan da güven kelimesini de kullandı ve bu hissiyatından şu farkındalığa yol aldı. Devam etmek istemiyorum farkındalığına gitti. Okay. And what's interesting about that, you can see, because we are all together, there are many different figures, but one of the things that as a facilitator I was noticing is that nobody was joining the room. Mm-hmm. The rooms were not being joined. Mm-hmm. Ve ilginç olan hani buraya vardığımız noktada aslında ben de fasilitatör, hani kolaylaştırıcı olarak şunu fark ettim ki hiç kimse odalara katılmıyordu. Kimse odalara katılmadı. So what I said to myself is, okay, I either feel the anxiety, I feel like holding energy, anxiety energy, not excitement, but holding. And I looked at the non-joining and I said, maybe it's something to do with they're not comfortable. So I made whatever cell that your figure was, I also had some data that said they're not comfortable, they're not taking action. And one of the things that I said to everybody is, hey, wait, maybe this exercise, we need to do something different. Mm-hmm. I had a moment of, I shifted with everyone. Mm-hmm. Mm-hmm. Please. Ve orada ben de kendim şunu hissettim. Orada bir anksiyete, bir nasıl yani Türkçe'de de anksiyete diye kullanıyoruz. Bir kaygı hissettim ve sonrasında nasıl devam ettik Dorothy? Çok uzun şöyle dedi izin varsa. Dedi ki ben de o sırada excitement değil, anxiety enerjisini fark ederek onu hold etmeye ve oradan okumaya karar verdim ve şunu gördüm ki egzersizi yapmak istemiyorlar. Okay. Okay. So then we had actually a moment I said, okay, let's go. We closed. And one of the things that I noticed, a new cycle began because it seemed that the whole group kind of like, I heard laughter. I heard agreement. Even across the computer, I felt the energy change. Ve ben tamam deyip egzersizden vazgeçip kapanışa gittiğimde ekranın karşısından bile herkeste bir o gülmeyi, o enerjinin değiştiğini hem hissedebildim ve gördüm. Okay, so this is this little idea of how we pay attention. So for example, and this so often happens, I asked you to do something, there wasn't movement, but I could have just said, do it, do it, do it. So often people ignore the data of this,
people were not moving. I could feel something discomfort. I felt discomfort in myself. What's going on? They're not accepting. And so what needed to shift was I needed to let go. And once that happened, the whole group seemed to come to a different place. Okay, so I'm just going to stop, please. Okay, sorry. Burada ben şunu da yapabilirdim. Hayır, girin odaya diye ısrarcı da olabilirdim. Ama orada değişmesi gereken şeyi gördüm ve o değiştiğinde grubun enerjisi de akabinde değişti. Okay, so I just I wonder, by the way, Selda, does that fit for you? Does anybody want to say anything about what my illustration of this event was? This was how I acted with the figure. Does anyone want to say anything about that event? Önce Selda, bu senin için hani oturdu mu diye soruyor ve de bu ekrandaki şu an figüre ilişkinde sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? May I have a question? Yes. Dorothy. While you were explaining 5-10 minutes ago, we missed some part. And yes. You were just starting a sentence with support. Yes. What does this all have to do with support? How is it related to support? I think I missed it. Okay, let me translate. Biraz önce bir 10 dakika kadar önce anlatırken bir destekten bahsettin. Bu figürle destek nasıl ilişkili diye soruyorsun, değil mi Denizciğim? Evet, orada bir şey kaçırdığımı hissediyorum. I think I missed some part of it. You didn't miss it, but that's exactly what happens. Aslında bir şey kaçırmadın, tam olarak olan buydu. Someone says something like, I'm not comfortable. That is a figure. I'm not comfortable. Birisi der ki ben rahat değilim. And we have a task, we have a project. Bir görevimiz, bir projemiz var. We have activity. Bir aktivite yapacağız. And we say, let's go further. We miss that moment. Hadi devam edelim deriz. O anı kaçırırız. Where the figure was, I'm not comfortable. And if we don't validate that figure, we don't support that figure. We don't give it truth. We don't give it recognition. We don't give it honor. O an bir figür geldi. İşte orada gelen figür ben rahatsızım figürüydü. Eğer onu takdir etmez, ona yönelmezsek o zaman onu onurlandırmayız ve onu es geçmiş oluruz. And everybody's inner truth feels the dishonor. Ve herkes içsel olarak oradaki onurlandırılmamayı fark eder, hisseder. So the greatest support is to honor the moment that someone takes the courage to say, I'm not comfortable. Ve burada yapılacak en büyük destek, verilecek en büyük destek, orada ben rahat değilim deme cesareti gösteren kişiyi onurlandırmak, onu görmek. Which look at the figures in the world now. I can't breathe. I protest. I stand for. You didn't hear me. Let me say this again. How do we recognize these little moments where the figure needs to be honored and supported? Bu ben nefes alamıyorum, ben devam edemiyorum diyen küçük küçük figürleri nasıl fark ettiğimiz çok önemli. So, you know, to everybody, yeah, there's, I don't know, 20 different slides, wonderful. But if we miss Selda in this moment of truth, those 20 slides don't matter. Yani aslında çok güzel hazırlanmış 20 tane slide vardı ama o anda eğer Selda'yı gözden kaçırsaydık o slaytların hiçbiri bir anlam ifade etmeyecekti. This is the link to presence. I love this. I have a very wonderful friend, just I work with her, so Marsha Reynolds, but I love this saying. Our client doesn't want us to be perfect. They want us to be present. Marsha Reynolds, duyanlar vardır bu ismi benden muhtemelen. O da MCC koç aynı zamanda. Söylediği çok kıymetli bir şey var. Danışanın, müşterinin ihtiyaç duyduğu şey mükemmel bir koç değil.
seansta varlığını gösterebilen, var olabilen bir koçtur der. So in this moment of vulnerability, so I say, Selda, your vulnerability was also a vulnerability for me as the presenter. Can I let go to meet you in your truth? Because everybody can feel that. Ve burada Selda, senin kırılganlığın aynı zamanda benim kırılganlığımdı. Ben bırakabilir miyim deyişini hepimiz hissettik. Yani aslında hepimiz onu hissediyorduk. So I know this is just more surprising for me, the kind of richness, but I think maybe one of the things that we can do is just what stands out to you, or what's a figure from this time together that has touched people, or a question. How shall we, I invite you. Bu benim için de tabii ki bir sürpriz oldu bu şekilde ilerlemesi. Dorothy, did you say any questions? Did you say I missed that part? Sormak istediğin şeyler var mı diyor ama and by the way we have some questions in the chat box already. Would you like to proceed there? Okay. Yes. Just let me. Bahar asks. She wrote in English, what about the ones who were comfortable? What about them, if any? Yani rahat olanlara peki ne olacak eğer varsa diye sorar. Bahar's question. So Bahar, I love the question. There's a wonderful saying, African saying, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And if you're with other people and you really want to have something very deep, if one person doesn't feel it's safe, even if other people do, if you slow down for that person, also it creates even more safety. So I would say it doesn't take away from you. It's actually interesting for Selda when she says that now. If we had an afternoon, I promise you we would go so deep. Yani bir kişi bile orada eğer durmak ya da yavaşlamak istiyorsa onun için durup yavaşladığımızda bu herkesi etkileyecek ve asıl o şekilde ancak çok derine inme şansı yakalayabiliriz. Good? Yeah. Okay. And any other questions? Let me check. Absolutely, Bahar. Thank you. Feels as if this case was actually meant to be, yes. Okay. You know what I want to say to you, Çetin, the idea of it's the, expect the surprise. So one of the things, in today's world, I think like this, I think to myself, everyone hears the word adaptive, resilience. I have a headache from the word resilience, but I love it. Because we need to be adaptive. And what it means is no matter what happens, can we use the moment to find the wisdom? There are people say, oh, whatever happened was meant to be. I don't say that. No, I think there's terrible things happen and I go, oh my God. But hangi soruya cevap veriyor onu kaçırdım ama şundan bahsediyor. İşte adaptif olmaktan bahsediliyor, resilience olmaktan bahsediliyor. Evet ama bu şu demek değil. Yani her şey olması gerektiği gibi olur değil. Anın içinde yakalayabiliyor musun olan şeyi? Aslında tam olarak budur. Adaptif olmak. Some of the greatest learning is we can say, this didn't work. Let's just calm down. We can do something different. There are thousands of figures. This is where can we appreciate this moment that it didn't work so we can try something different. Yapılabilecek o kadar çok şey var ki yani figürler değişebilir. Şunu takdir edebiliyor musunuz? Yani bu işe yaramadı, figürü değiştirip başka bir şey deneyelim mi? Bunu yapabiliyor muyuz? Yes. That's actually what I really wanted to point out, Dorothy. Thank you so much for your answer. Yes. That's why I said it feels as if it was meant to be, that you have done it so beautifully and changed it into an opportunity of learning. So it really was truly impressive. So thanks to you and thanks to Zelda, of course. Zelda, for sure. She had the truth. She had the moment of truth, and we have the moment of resonance.
But you were also, it brought you in because you knew it on your inside. Sen bunu içsel olarak biliyordun, o yüzden geldik dedi. Ama Çiğdemciğim sen ne dediğini bir de Türkçe tekrarlar mısın? Ben Dorothy'ye bir comment yazmıştım. Evet. Yani bu son söylediğini. O kadar güzel bir şekilde dönüştürdün ki o sıradaki o kriz anını aslında sanki adeta böyle olması gerekiyormuş gibi hissettirdi. Çünkü çok büyük bir öğrenme fırsatı oldu. O yüzden de o da orada evet adapte olabilmek çok önemli dediği için tekrar teşekkür ettim. Kendisi de Felda'ya. Okay. Absolutely. I say this is the moment, and when you think about your adaptive presence, did you meet the moment with your truth? Did you recognize it with your vulnerability? Could you meet the moment? This is always the question. Bu adaptif olmakla ilgili baktığımızda da anda kendi gerçekliğini fark edebiliyor musun? Anda kendin olabiliyor musun? Bu çok önemli. Bunu kırılganlığınla yapabiliyor musun? Yes. Evet. Okay, teşekkürler. In fact, one of the most exciting things is when the client says no to you, and you can then say, and what do you want to say yes to? Ve, or how is it to say no, please, lütfen. Eğer bir danışan sana hayır dediyse de neye evet demek istersin diye sorabilmek. Oh, yes. Yes. I could even say to everybody now, think of some of the most difficult moments in your life. The moments where you thought, oh my God. Huh? Şimdi herkes lütfen kendi yaşamınızda çok zor olduğunu düşündüğünüz bir zamana gidin. Yani böyle, aman Tanrım dediğiniz bir zamanı seçin. And look what that made you learn. Look what that made you find. Bakın bakalım orada ne buluyorsunuz, ne öğreniyorsunuz. Yeah? I know. I feel the energy really shifted. You say thank you for the learning that you got wise. You know, experiential learning means the things that failed that I learned my wisdom from. Yeah? Deniz? Yeah. I can take rock. Because I was thinking about my negativity. No. I felt how deep that was. But I'm just going to show a little image for everybody. And then, you know, I'm aware that this group feels very, very deep. But I've been working on something. And Okay, just let me, Dorothy. Biraz önce de şunu söyledi. Yani hem yüzlerinizden okuyabiliyorum o bize düşündürdükten sonraki enerji değişimini. Ve de derine inebildiğimizi söyledi. Mevlüt'e de hemen ekledi. Deneyimsel öğrenmeyi zor anlardan ediniyoruz. Buradaki bilgelikten bahsetti. Okay, thank you. Sorry. No, I'm going to ask you, everybody, if you can take a screenshot of this. And the phrases on the right is what I really want. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz hepiniz. For the moments of challenge that you may be facing, that you have to stand strong for. Karşılaştığımız zorlu zamanlarda, meydan okuyan zamanlarda. Can you invite yourself to say, I am? Kendinizi ben buradayım demeye davet edebilir misiniz? I am here with my head, my heart, my body. Zihnim, kalbim ve bedenimle buradayım diyebilir misiniz? For the moments that need a different idea, can you allow yourself to say, I can see other possibilities. I can. Farklı görüşlere ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda yapabilirim, farklı ihtimalleri görebilirim diyebilir misiniz kendinize? And it's not about becoming Einstein. Little moments of creativity can change your world. Yani Einstein olmak gerekmiyor bunun için. Çok küçük yaratıcılık anları dünyayı değiştirebilir. For the moments of emotional intensity, can you hold, I dare to meet this emotion. I dare.
Duygusal hassasiyetinizin olduğu zamanlarda buna nasıl çevireceğim? Buna cüret edebilirim diyebilir misiniz? Bu duyguyu hissetmeye cüret edebilirim diyebilir misiniz? Emotional intelligence is part of everything we do. Can we read our emotions and others? I dare. Duygusal zeka çok çok önemli. Kendi duygularınızı okuyup buna cüret edebileceğinizi söyleyebilir misiniz? That was the gift of Selda today. Reading the I'm not comfortable. I dare. Bu bugün bize Selda'nın hediyesi oldu. Burada rahatsızlığını dile getirmeye cüret etti. Bizimle paylaştı. For the moments of meeting others, our clients, our loved ones, how do I connect? Connection is yemek. Connection is caring. Başkalarıyla, danışanlarımızla ya da sevdiklerimizle bir araya geldiğimizde onlarla nasıl bağ kurabiliriz? Bağ kurmak çok önemli. Yemek dedi galiba, değil mi? Yani yemek dedi. Yani gıdamız dedi sanırım. I call it the oxytocin hug. Even with your eyes, you can send a message of caring. Oksitosin bu mutluluk hormonu olarak tanımlanıyor ya. Oksitosin kucaklaması diye tanımlıyor bunu. Men and women have it. Hem kadınlar hem erkekler sahip buna. How do I express a message of communication? İletişimde bir mesajı nasıl ifade ediyorum? You don't have to be Atatürk, but can you say yes, no, not now? Evet, hayır, evet ya da hayır, şimdi değil diyebiliyor muyuz? The idea also, there is so much uncertainty now in our world. How do I see, each one of us, we all inherited the moments of intuition, which is a deep knowing without the work. It's the gift of the universe. Some people who meditate have a lot of intuition, but intuition is seeing something in the moment. How open are we to the messages? Sometimes I say, okay, I don't see it now. That's the answer. How much do you let yourself see to help you in moments of uncertainty? Çok karışık zamanlardan geçiyoruz. Aslında hepimizin sahip olduğu, evrenin bize bir hediyesi, içsel hediyesi, sezgilerimiz var. O sezgilerimizi kullanarak görebiliyor muyuz? Bazen de tamam şu anda göremiyorum demek de aynı anlama geliyor. Onu fark etmek. And the last thing is, how do I recognize? I see what's coming in my world that I need to recognize. Ve son olarak da evet görüyorum, yani ne geliyor dünyama bunu görüyorum. Bunu nasıl tanıyorum? So my dear friends, these are the challenges I think all of us have to manage for ourselves, because when we are in our, authentic to ourselves, we inspire güven, we inspire, new possibilities. We inspire people. Aslında hepimiz bu meydan okumalarla iç içeyiz ve biz güven vermeye ilham oluyoruz ve insanlara ilham veriyoruz. So that is the answer for these very challenging times. You are an instrument of immense richness. The bazaar is inside you. How do you use your strengths? Zor zamanlarla nasıl mücadele edeceğimizin de aslında cevabı burada. Her birimiz ne enstrümanıyız dedi, onu kaçırdım. İmmens, uçsuz bucaksız. Okay, çok uçsuz bucaksız enstrümanlarız her birimiz diye tanımladı. And today I want to just say to everybody, in Africa there's a wonderful phrase from the Ubuntu people that says, I see you. Afrika'da Ubuntu kabilesi seni görüyorum diye bir deyiş vardır.
So for all of you, for all of us, how do we send a message to our people that we're working with, how we see them? Because it's so easy to be isolated today that we need to be seen, we need to be supported, we need to be inspired. Bugünlerde çok fazla izole de oluyoruz. Yani şu ana kadar nasıl görüyoruz etrafımızda iletişimde olduğumuz kişileri? Hepimizin görülmeye ve duyulmaya ihtiyacımız var. And I want to say, you know, Aleph asked this question saying, I was afraid to dare. It's a problem I haven't been able to solve for years. Thank you. I want to say this to you. The minute we say something, we give our awareness. It's like abracadabra. There's a theory that says the minute we touch our awareness, the phenomena changes. So paradoxically to say, I have trouble daring, and Aleph, you just made a moment of connection to daring. Are you aware? Bir şeye farkındalığımızı verdiğimiz anda fenomen değişiyor dedi. Herhalde Elif'in söylediği bir şeye cevap verdi bunu yaparken. Elif'in söylediğini being afraid to dare is a problem I haven't been able to for it. Elif de şunu söylemiş çünkü. Cüret etmekten korkmak yıllardır çözemediğim bir problem demiş. Well, okay. So you have been, I just want to say, you have given me a lot of inspiration in this time together. And we've just touched a little bit, but I think your questions really say how available you are to use the mystery of the moment. And the moment, and here's the other thing is, the moment, the reason meditation has become so big is we are losing the moment of action. And it's not before, it's history. It's not the future. The moment that we can change our world begins now. How do we burada? Oh, sorry. Ya hepiniz bana çok büyük ilham oldunuz diyor ve şeyi söyledi, yani meditasyon niye bu kadar çok şu aralar kullanılıyor? Çünkü anı çok fazla kaçırıyoruz. Yani sonrası değil, öncesi değil ama anın içinde olmaktan bahsediyor. Yabancı gelmiyor değil mi arkadaşlar bu cümleler? Sevgili optimal koçlar diyeyim. Okay. Dorothy. Yes. It's almost 9:30. I know. And yeah, there are a lot of comments and a lot of thank yous, by the way. And Mevlude says, you say there is not 5 F's for sure. I like the idea of seeing differently. Yes. She's confident as well. Well, you know, I think the people that are sure about the 5 F's sometimes have been president of the world. so imagine. F'nin 5 tane olduğuna emin olan bazı insanlar da dünyanın başkanları olabiliyorlar. But I will say something wonderful. You're allowed to see 5 F's, but sometimes it's wonderful to say, and I have marvelous friends who also see 7. Şu da güzel, 5 F'den emin olup ama o kadar harika arkadaşlarım var ki onlar 7 tane görüyor da diyebiliriz. Exactly. Diversity is so big. Yeah. How do we expand our possibilities, not close them? Olasılıklarımızı nasıl genişletebiliriz? Azaltmadan, kapatmadan nasıl büyütebiliriz? Okay. And there are a lot of kind words, appreciations from our friends, and we are coming to an end, I believe. And there is still a friend trying to attend the meeting. I'll admit her for our closing. Dorothy, first of all, I really appreciate and I admire your wisdom and really? The way you present and you put yourself in. It's very inspiring for me, and I thank you very much for all your beautiful sharings with us.
and I hope we'll see each other soon. I don't know when, but soon, hopefully. And thank you for all of us. Thank you for all of us. So I would like to just say that this is, you know, to everybody, I'm very uncomfortable on Zoom, but I'd like to say because of Zoom we could be together. So kalp kalba, to the technology that we can make our friends, not our weirdness. You know, there's a theory that I call personal weirdness index, perceived weirdness. So let's just leave but I think actually the connections are amazing that we have intimacy. That's the first thing. The second thing. Just let me translate the first thing first. I missed that a lot. Öncelikle ben diyor Zoom'da olmaktan gerçekten rahatsızlık duyuyorum ama Zoom hepimizi bir araya getiriyor diye söylüyor ve kişisel gariplik indeksi diye bir şey var dedi. Bu galiba Gestalt Coaching'de kullandıkları bir şey aynı zamanda. Fakat bunu nereye bağladı ben kaçırdım. Yakalayan varsa paylaşımdan memnun olurum. Daha bağlamadı. Daha bağlamadı. Okay, tamam. Bağlamadı. So, you know, it's not in Turkce, it's in the kalp kalba. It's, you know, from our heart to your heart and from the moment. And I think the other interesting thing is today more than ever, everybody on the line, for whatever you want to do, the world needs our influence. The world is starving now for support, for inspiration. So I think whether you see people in fear, whether you see people in learning, whether you see people who can new development, I just say you are the instrument and meet the moment when it comes to you with your authenticity and your richness. We are the people that the world needs. I invite us to be together. Okay. Kalpten kalbe diye bir deyim var hepimizin İngilizce'de de kullanılan. Burada her birimiz aslında ihtiyaç duyulan kişileriz. Dünyada insanlar korku duyuyor olabilirler, kaygılı olabilirler, farklı duyguları olabilir. Ama bizler anın içinde otantik halimizle kendimizi o enstrümanlar olarak kullanabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Çünkü her birimize şu anda dünyanın en çok ihtiyacı olan taraf bizleriz diyor. Okay. Okay, and thank you again, lovely Dorothy. I really, honestly, I just can't believe, still I just can't believe this is happening. Yani ben gerçekten şu anda burada bu semineri, webineri gerçekleştirmiş olduğumuza inanamıyorum. Çok çok müthiş keyif aldım. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili Deniz, çok 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 minnettarım desteğin için ve destekte bulunan diğer arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah. 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 And eyvallah Deniz. Eyvallah. Sure. Eyvallah. Eyvallah. Thank you. It's an honor to be here. Thank you very much. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi Görüşürüz. akşamlar. Görüşürüz. Well, we'll be Bye-bye. connected. We will. Next time. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you. Bye bye. Bir atmadan önce bir şey söyleyeyim.